These people welcome to our zone. When they come on a project, Gikomba Market, we are here new renovated control lines. How is You can see they are rebuilding after a massive fire that claimed their businesses. Yeah, these people are very resilient.
Imagine moto ilibeba kama biashara zao, and now they are rebuilding again. Oh, this place was burnt down. Right now, they are rebuilding. Can you imagine how this place was on fire, and now they have rebuilt again. Hello, hello. So this is Gikomba for you guys. You've seen the market that is being constructed, and on this other side, this is what they go through every day. So you can imagine. But now, in YouTube. Naambiaje? Asinaambia tu Gikomba wenye kunaendelea hapa. Sasa naambia dada safi. Rado naambia tu dada wenye iko. Dada safi sasa kumejengwa. Kwanza naitwa nani, nauza nini? Si unaanza na juu. Sio biashara yako tunakushow kabisa sasa. Leo nimefunga sana. Sorry. Content creator. Content creator. Sorry. Ndio tumelala hapa kwake. Hakuna kazi, mnipe muda waongee. Kazi hakuna. Tumelala hapa kwake. Kazi iko chini, lakini tunamtarajia huyu ni bosi wetu bwana. Tuone kama mambo itakuwa safi. Hii mambo maharibika. Mambo maharibika unaona vinakaa. Lakini kutoka kwa sawa. Hakuna makazi. By the way niulize, hii market wanajenga, mnafeel aje juu yake? Itakuwa fiti ama itasaidia? Hiyo soko. Hiyo soko yenye wanajenga. Itasaidia wananchi wa kawaida. Itasaidia wananchi. Itasaidia mmoja itasaidia, lakini sisi watu wa soko haisaidii. Haya, nilikuwa nadhani sasa venye inatengenezwa sasa itakuwa fiti, itasaidia watu wa soko waache kukaa hii situation. Ukiambiwa ulipe rent ya 60 juu kuna umepoa store. Rent itakuwa juu? Si rent hata. Tuashumi. Sasa tuna approximate zile nyumba zile vitu mpya zinajengwa na gava zinakuanga ngapi? Si wanafaa wapea na bei yenye maybe imekuwa mkilipa, si ati wamewekewa bei ya juu. Yaani taribu ta mess up to Gikomba. Wewe nikwambie wakianza kuijenga, wewe jua Gikomba kiharibu itakuta kwa iko na Gikomba kama hiyo. Wewe jua hiyo. Tunaweza sema tunaweza finalize hivyo. Let's kibomolea hivi yakuta iko na Gikomba nyingine kama itakuwa mambo ya serikali wamejenga kizao. Si market itakuwa market ya gava. Si kama hiyo. Si tunajua si ya wananchi tunajua. Hii ya kawaida. Yaani ni ya mtu nafisi. Sasa ni kama wanabilia watu high class. Kitu kama hiyo sasa. Sasa kuambia nini chambue mtumba kwa second floor eti nyumba. Ni akariki ni aje. Ndio chambue mtumba kwa ile nyumba second floor room number fulani tunakatia bila hapo aje. Maybe tungoje tuone wakijenga itakuwaje. Unapanda elevator na kuchambua mtumba juu ya ghorofa aje. Sasa hapa ni sasa meaning that your suggestion wangetengeneza tu hapa hivi venye kuko. Wangeimprovise hapa. Kama infrastructure road iko safi, stalls jengo vizuri. Kama yake machuma amua kitu machuma ni hizi. Sikipande yangu nini chafu, hata sina stock. Una stock. Kuna mimi nakaa. Kura mimi niko na kadi. Uko kadi? Mimi niko kadi, mimi niko ready mbaya. Tu change mambo ikuwe. Niko kadi mbaya. Niseme maliko, wana matu, niseme maliko ama ninyamaze tu. Unaweza maliko. Sasa maliko kama unataka. Kabisa. Haya, kamoja. Haya, vitu. Yeah, guys. YouTube JM Kaundo. Kama uko ndakuwa najichambua nije hivi tunafahamu. JM Kaundo YouTube. JM. JM Kaundo. Hizo jina yako ni mbaya. Andika JM Kaundo. KANDU. U ni O. U NDU. Yeah, JM Kaundo. Subscribe hapo hivyo. Kabisa. Guys, we are still on Gikomba Market, and you can see for yourself how the situation is. You've heard from them what they are saying about the market. So obviously
there's a feeling on the ground. Okay, so make sure to subscribe to the channel, guys. Promote me by sharing my videos. Yeah, as we show you the real issues on the ground. Okay, so speaker naweza ingilia hapa ama huku ni kubaya. Adhirado. Naona huku kote venye huku ndio kulikuwa kumechomeka. Sasa they are rebuilding again. Very bad situation. You can see even the where they are using to cross. Anyway, mambo ni mbaya. Look at this. Very bad, man. Karibu nianguke. Okay, so thank you so much for watching my videos. Thank you so much for promoting my content as we show you how Gikomba Market is and other parts of Nairobi. Ukitembea Nairobi lazima uangalie nyuma ujue nani. Nyuma na mbele. Wazi wazi. Wow. Kitu sijawahi jua, why do these fires happen every time? Zinakuwa nani inakausingi hizi fire? Almost after every 2 months, 3 months unasikia Gikomba imechomeka. Zinatokanga wapi? Who burns Gikomba? Is it caused by natural accident or it's someone that is sabotaging the others? I feel like it's sabotage. Some other people are sabotaging the others. Look, look at this. And the people are very resilient. They are still doing business irrespective of all these interruptions. That's the spirit of Kenyan people. Very resilient people working hard to make sure that they don't fall back. So thank you guys for watching the video. If you come this far, successful people look like you in the greater Manchester United. Thank you so much. Let's exit the market and go to Nairobi. Tumetoka huko tunaingia inside. I've walked aimlessly without knowing where I'm going, and luckily enough I have found my way out. Yeah. So I have shown you the market, how it is, how the situation is. Yeah, the market that they are constructing and the situation they are trading in. Okay. So James count over here. Please subscribe, like, and leave a sweet comment. Goodbye. See you on the next one. From Gikomba, we'll sign out, heading over to Nairobi.